Banyak orang mengira kebaikan itu mahal. Banyak juga yang percaya bahwa di luar negeri, semua orang sibuk dengan urusannya sendiri. Namun cerita satu ini membantah semuanya. Dan lagi-lagi, pelakunya adalah orang Indonesia. Seorang bule menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Kairo, Mesir. Bukan cerita wisata mewah, bukan hotel bintang 5, tapi justru pengalaman sederhana yang membuatnya terdiam, terharu, dan tak bisa lupa sampai hari ini. Dalam ceritanya, bule ini mengaku sesuatu yang cukup mengejutkan. Dia terobsesi dengan Indonesia. Setiap kali bepergian ke negara lain, ada satu ritual yang selalu ia lakukan. Mengecek Google, mencari restoran Indonesia di sekitar lokasi tempat ia menginap. Kebiasaan itu kembali ia lakukan saat perjalanannya membawanya ke Kairo, Mesir. Every time I travel to another country, I always check on Google if there's an Indonesian restaurant nearby because I'm obsessed with Indonesia. So, last time I went to Cairo in Egypt, I did the same. I looked for an Indonesian restaurant. Pencarian sederhana itu justru membawanya ke kawasan komunitas orang Indonesia di Kairo. Bukan hanya satu restoran, tetapi area tempat banyak orang Indonesia tinggal dan beraktivitas. Meski restorannya tak langsung ditemukan, suasana di kawasan tersebut membuatnya merasa aman dan nyaman, seperti pulang ke rumah. Saat kebingungan, ia bertanya pada salah satu orang Indonesia yang lewat. Orang tersebut dengan ramah mengantarkannya ke restoran, membantu memesan makanan, meski sebenarnya sedang terburu-buru menuju kelas. And I actually discovered that there's an Indonesian neighborhood in Cairo. So, I decided to walk there from my hotel because I wanted to visit the area. So once I reached that neighborhood, I couldn't find the restaurant that I found on Google. So I started to look around, impossible to find, and actually I was so happy to be there because there were so many Indonesians walking in this neighborhood and they were wearing the sarung. So I felt so good being there. And I stopped one of the guys to ask where I can find this restaurant. I showed him my phone and we spoke a little bit of Indonesian and he was so nice. He helped me out. He was in a hurry, but he took time to take me to that restaurant in the neighborhood. It wasn't really far, but still it was so kind of him. And once we got there, he helped me out with the menu, to get the food. And I got seated and he was talking with me, but at some point he was like, "Hey, I'm really sorry, I wish I could stay, but I really have a class right now." He really had to go. And I was like, "Oh my god," I'm "Thank you so much and it's totally okay. You have to do something, please go. I don't want you to be late because of me." Kebaikan itu ternyata belum berhenti. Setelah selesai makan dan hendak membayar, kasir mengatakan bahwa orang Indonesia yang tadi menolongnya sudah lebih dulu membayar makanannya. Ia terdiam dan hampir menangis terharu ketika mengalami kejadian ini. And he left, I ate my food, and then I went to the cashier to pay, and the guy told me, "Oh, no, your friend already paid for you." That was so cute, and if you see this video, I don't know who you are and I don't know your name, but thank you so much. That was such a sweet thing to do. I was a solo female traveler and getting this kind of kindness from an Indonesian so far away from his home. You guys are amazing everywhere in the world. Ia tidak mengenal nama orang tersebut. Ia tidak tahu latar belakangnya. Bahkan mungkin mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Namun kebaikan sederhana itu, mulai dari dibantu, ditemani, dan bahkan ditraktir makan di negeri yang jauh dari rumah, terasa begitu dalam. Dalam videonya, ia menyampaikan pesan penuh haru. Ia mengucapkan terima kasih kepada orang Indonesia yang mungkin tidak akan pernah melihat videonya. Ia mengaku hampir menangis karena pengalaman tersebut. Baginya, mendapatkan kebaikan seperti ini dari seorang Indonesia yang berada jauh dari kampung halamannya adalah sesuatu yang luar biasa. Ia menutup ceritanya dengan satu kalimat yang kuat dan tulus. Orang Indonesia itu luar biasa, dimanapun mereka berada di dunia.